This is good. This is way better. I don't want to clear shots. Just come close. I want close shots. I want close shot. I want everything captured. So you can go around. This is beautiful here. That's it. So you stand here and get close shots, yeah? You can get me full, you can get all my full body, but then sometimes you come close and get back to full. You can get full one here on the left. Do you have water? You have water, yeah. Ready? Let's go. Today is not a movie, because life is short and eternity is long. Life is short and eternity is long. The question that I have for everyone that has come for a pilgrimage to the Vatican: where would you spend eternity? After you visited the Vatican, after you've enjoyed the Eucharist, the eating of the body of Christ and the drinking of his blood, after you've pride yourself for being known as a Roman Catholic, the question that I have for you is where would you spend eternity? Because Jesus says something to the apostles. He says, rejoice not because you can cast out devils. Rejoice not because demons are subject to your name. But the Bible says rejoice because your name is written in the book of life. Today, friends, in the Vatican, is your name written in the book of life? Maybe the Pope knows you, but does God know you? Because in the last days, when Jesus comes, many will come to Jesus and say, Lord, 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 have we not come to the Vatican? Have we not preached the gospel? Have we not eaten the body and the blood of Jesus? And Jesus will say something very frightening. He says, depart from me, you worker of iniquity. Depart from me, you worker of iniquity.
Ripartitevi operatori di iniquità. This is the thing that I don't want to hear in the last È days. una cosa che io non voglio sentire The personalmente. question is, when La Jesus domanda sees è you, questa. do you believe Jesus will say, come to me? Credi che Gesù dirà When Jesus comes quando viene with the voice of an archangel con la voce dell'arcangelo and with the blast of the trumpet, e con la tromba? will he be able to snatch you? Lui ti porterà con sé. The Bible says when La the Bibbia trumpet dice che quando blows, la tromba suonerà, there will be a rising of dead saints. i morti in Cristo sorgeranno. As we're looking at this beautiful Mentre Vatican guardiamo questo bellissimo edificio made by the hands of men, creato da Some mani come d'uomo, as we look at this beautiful Vatican, mentre guardiamo questo Vaticano, we see the statues of Saint Peter. vediamo la statua di San Pietro. The Bible says Jesus was having a conversation La with his Bibbia dice disciples. che Gesù parlava con i suoi He discepoli says, who do men say I e am? la gente chiedeva a loro chi dice che io sia. They were telling him, some say he was Jeremiah, Alcuni dice che sei Geremia, others say he was altri Elijah. che sei Elia. Then Jesus flipped the Poi question. Gesù ha ritirato la frittata Now he begins to ask them, who do e gli you dice: say voi I chi am? dite che io sia? Who do you say I Voi chi am? dite che io sia? Maybe the Pope is telling you who Jesus is. Forse stai ascoltando il Papa che But ti oh dice ye Roman Catholics, ma cari miei, I come bringing you this question. vi porto una domanda. Who is Chi Jesus? è Gesù per te? Chi You è see- Gesù per te? Many Roman Catholics will tell me Molti cattolici mi diranno: he is the child of Mary. è il figlio di Maria. The Muslim will tell me Anche il musulmano mi he is dirà: another un prophet. altro profeta. The Hindus will Gli say indù mi diranno: he was a very kind man. era una persona molto gentile. The question that I have for La everyone domanda in the però che ti Vatican, pongo oggi è who Vaticano, is chi Jesus? è Gesù per te? Because who is Christ Chi è Cristo? will determine how you will stand in the last Questo days. determinerà la tua posizione davanti a Lui negli ultimi giorni. Who is Chi è Jesus Gesù per te? will determine if you are born again. Determinerà il tuo destino. Sei nato di nuovo. Who is Chi è Jesus Gesù? will determine if your sins will be forgiven. Chi è Gesù per te determina anche il perdono o meno dei tuoi peccati. Because Jesus said, Perché Gesù ha detto: many will come in my name molti verranno nel mio nome and they will deceive many. e inganneranno tanti. So a wrong teachings about who Jesus is Insegnare male riguardo a Gesù could rob you of eternal salvation. potrebbe impedire di essere salvato. A wrong teaching of Jesus, Un insegnamento sbagliato sulle it will rob you of eternal life. ti impedirà di avere la vita eterna. A wrong teaching of Jesus Insegnamenti sbagliati riguardo a Gesù will rob you a revelation of God. ti impedirà di avere la rivelazione divina. Everyone in the Vatican, Tutti qui noi oggi who is Jesus? domandiamoci: chi è Gesù? There was a man called Peter, C'era un uomo di nome Pietro whom the Roman Catholics believe che i cattolici romani credono was the Pope fosse of the Roman primo Catholic papa, Church. fosse il primo papa della Chiesa romana. I've come to realize that the revelation of Peter to the Roman Catholics Io mi sono reso conto per questo tipo di ragionamento is different from the è revelation of differente Peter da in the ciò Bible. che ha ricevuto nella Bibbia San Pietro. So now Jesus asked his apostles, Gesù e i suoi apostoli who I am. stavano insieme e lui ha And chiesto: out of the "Chi sono 12 io?" disciples, E fra i 12 ha risposto Pietro. and Peter said this, Pietro ha detto una cosa: he says, thou art the tu Christ. sei il Cristo. You see, Peter didn't say, thou art the child of Mary. Non ha detto tu sei figlio di Maria, He says, thou art the Christ. ha detto tu sei il Cristo. Because I can call myself Jesus. Io potrei chiamarmi Gesù, You can call yourself Jesus. tu potresti chiamare But you are Gesù, not the Gesù. Christ. Ma tu non sei il Cristo. Without a Jesus Christ, Ma senza Gesù, il Cristo, a Jesus with the Christos anointing, Gesù unto dall'Eterno, a Jesus who sits in the office of the anointed che è one, all'ufficio dell'unto, you cannot receive non forgiveness. puoi avere il perdono dei peccati. And I'm sorry to say Mi this, dispiace doverlo dire, it will offend many Catholics, molti si offenderanno, but let God be the truth, ma vi devo dire la verità, and let God be the liar, and let every man be a liar. che Dio vi sia testimone. The Pope cannot forgive you your Non puoi sins. essere perdonato attraverso il Papa. Men cannot forgive sins. Nessun essere umano può perdonare i tuoi I can love the people of Italy, peccati. Io posso amare la gente, but my blood cannot wipe out your ma il transgressions. mio sangue non può I can be salvare. nailed to the cross,
potrei essere pure crocifissi. But me being nailed to the Ma cross, se io andassi sulla croce per it voi, will not save you from the non wrath of salverebbe God. nessuno dall'ira di Dio. I can lay down my life right here Potrei deporre la mia vita per voi and become an anathema to the ed Pope. essere un altro martire. And that anathema E poi però diventa anatema. will not give me a martyrdom status in E poi heaven. alla fine non conta niente davanti a Dio. Today, in the name of Jesus, Oggi in nome di Gesù today we come to ask you, è ciò che vogliamo who is Jesus? focalizzarci. Vogliamo focalizzarsi su Gesù. Peter said, Chi thou è art the Gesù? Christ, Pietro ha detto tu sei il Cristo. the Son of the living Tu God. sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. The Muslim refused to say this, Molte persone si rifiutano that di he dire is questo. the Christ, Lui è il Cristo, the Son of the living God. il Cristo è il figlio del Dio vivente. And Jesus told Peter, Ma Gesù ha detto a he Pietro, says, flesh and blood, sangue non ti ha rivelato questo. flesh and blood Sì, corpo e sangue non ti hanno has not rivelato. revealed this unto you, Carne e sangue non ti hanno rivelato. but my Father. Ma mio Padre che è nei cieli. So therefore, every revelation Quindi ogni rivelazione al on Padre who Jesus is, sull'identità di Gesù it doesn't come from the mouths of men, dipende da ciò che Dio rivela. but it comes from Jesus. Gesù ci dice la verità. It doesn't come from the mouth of Mary, Non viene da Maria, but it comes from Jesus. ma Gesù stesso. Because Mary never knew. Maria, Mary never knew. Maria Mary did not know non sapeva, that she was the chosen one. non sapeva quando è nata che And era the reason scelta. why she did not know, Non lo sapeva quando era she nata. was not there with God when God was creating the heavens Perché and non the era earth. lì quando Dio ha creato i cieli e la terra. So that makes her not eternal. Non è eterna. But there was only one that Ma was with c'era God. solo uno che era con Dio. The Bible says in the La Gospel of Bibbia John dice nel Vangelo di Giovanni that in the beginning was the che Word, nel principio era la parola, and the Word was with e God, la parola era con Dio, and the Word e was la God. parola era Dio. That Word was not Mary Magdalene Non era Maria Maddalena. or any of the Marys that had a relationship Nessuna with delle Jesus, Marie connesse con Gesù. but only Jesus, Solo Gesù. the one who came in human flesh, Gesù che è venuto carne Alpha and Omega. è l'alfa e l'omega. In the book of Isaiah, Nel libro di Isaia, nella chapter profezia, 7, capitolo 7, it says, unto us a child is born, un figlio ci è nato, and unto us a son is given, ci è dato un figlio, and the government shall be il upon governo his sarà shoulder, sulle sue spalle, and his name shall be called Wonderful e Counselor, sarà chiamato consigliere ammirabile, the everlasting Father, Padre onnipotente, the Prince of Peace. principe della pace. You see, these were the name Questi sono i nomi, i titoli of the Lord Jesus. del Signore Gesù. But in spite of the fact Nonostante questo fatto, that this name has been revealed to che us, questi nomi sono stati rivelati a noi attraverso la Bibbia, we've decided to take the names noi prendiamo poi i nomi that the fathers of religion have given to che us. i religiosi ci propongono. There is a difference between being a father of religion C'è una differenza tra essere fondatore di una religione and being a father of faith. e invece essere un padre nella fede. They call Abraham a father of faith. Abramo è il padre della fede, He was not the father of Judaism. non è il padre del giudaismo, He was not the father of non è Christianity il padre del cristianesimo. because Abraham was not a Jew, Abramo non era un ebreo, but he was the father of faith. è stato il padre della fede. The Bible says, and Abraham believed God, Abramo credette a Dio, and it was counted to him as righteousness. fu considerato come giustizia, But the Roman Catholics say ma poi invece that is an la anathema. Chiesa dice qualcosa di diverso It is an anathema. e dice una cosa It's anatema, an anathema. It's an una anathema cosa che è anatema, to place your faith che basta porre la propria fede in Christ alone. in Cristo soltanto, dice che ci vuole di più. And that anathema was exposed E questa cosa fu esposta by a Catholic monk da un monaco tanti secoli called Martin Luther. che si chiamava Martin Lutero. He read the book of Ephesus Lui ha letto un libro della Bibbia in Ephesians 2:8, in Efesini 2:8, and it says, ye have been saved by parla grace della salvezza per grazia and faith alone. mediante la fede, It is not of your works, non è in virtù di opere, so that you can boast affinché nessuno se ne va, like the Pope. come purtroppo quando It's not of works, non è per le opere, so you can boast non puoi like a Muslim.
puoi stare lì a It essere is not, orgoglioso come i it musulmani. is not of works. Non è attraverso le opere. So you can boast Come puoi vantartene. like a mammon, Come fanno tanti. but it's a gift of God. È un dono di Dio la salvezza. The Bible La says Bibbia dice, the wages of sin is death, il salario del peccato è la morte. but the gift of God Ma il dono di Dio è la vita is eterna. eternal life. Vita eterna. God's gift is not a Il Christmas dono di gift. Dio non è il Natale. That is why there are no good men in heaven. Non ci sono persone brave in You paradiso. see, Santa has a list of good people. Nel Babbo Natale c'è l'elenco dei buoni. So if you're a good man Sei stata una persona who buona, believes you will go to heaven se tu pensi di andare in paradiso perché sei because he's good, basi sulla tua bontà, you have been deceived. sei rovinato, sei stato ingannato. Because we are not saved by the works Non of the siamo law, salvati attraverso le opere della legge. but we're Noi saved siamo salvati, and justified giustificati by faith per fede, and faith alone. solo fede in Gesù Cristo. Today, in the name of Jesus, Oggi nel nome di Gesù, the Bible says it's appointed unto la man Bibbia ricorda che per gli uomini once to live, si vive una volta sola but after that judgment. e dopo la morte c'è il giudizio. In the books of Hebrew, Nell'Ebrei 9:27. but the Vatican teaches Ma poi invece qui si insegna una cosa diversa. that there is something called purgatory. C'è il purgatorio e si contraddice Ebrei 9:27. That whilst you are dead, Cioè che il purgatorio direbbe che quando sei men morto can burn candles puoi far fare da altri dei and say prayers e dire preghiere to push you to heaven. per farti andare in paradiso. Let God be the truth Dio è il mio giudice. and let every man be a liar, Gli esseri umani sono fallati, including the Pope and the devil. anche il diavolo. Tutti But today, in the name of Jesus, nel nome di Gesù. we come to preach what is in the Noi scriptures veniamo alone. solo per parlare della parola di Dio. Sola scriptures, Sola scrittura, cari miei. sola scripturos. That is where all authority comes from. Tutta l'autorità viene dai santi, Authority doesn't come by the color of your skin. non viene dalla pelle, Authority doesn't come by the color of your eyes. non viene dal colore dei tuoi occhi, Authority doesn't come by the amount of money you non have. viene dalla quantità dei soldi che hai. Because heaven and earth will pass Il away, cielo e la terra passeranno, by the word of God ma la parola di Dio will never pass away. passerà mai. Because the word of God is not a book alone. La parola di Dio non è solo un libro, The word of God is the evidence of God. l'evidenza di Dio. And many of us are thronging into the Vatican Molti di noi stiamo lì entrando in chiesa, by the spirit of deception, siamo ingannati, thinking that we'll find salvation. pensando che avremo salvezza. So it was in the days of Jesus. Anche ai tempi di Gesù, Many Jews were molti thronging to ebrei Jerusalem, si illudevano che facendo il pellegrinaggio a Gerusalemme thinking they will find eternal life. pensavano che avrebbero vita eterna. But the person of eternal life was walking among the Jews. Colui che portava vita eterna camminava, He was walking among the Jews, camminava fra loro and they didn't not recognize e non lo eternal life. riconobbero come la vita eterna in Cristo. So it is today. Many of us Così tanti di noi oggi were rushing into the Vatican. stiamo lì che corriamo dentro il Vaticano We're seeking forgiveness of sins. per cercare il perdono dei peccati. We're rushing into the Vatican. Si corre dentro We're seeking the gift of the Holy Ghost. per avere lo Spirito Santo. We're rushing into the Si Vatican. corre dentro il Vaticano. And we're seeking eternal life. Pensiamo di ottenere vita eterna. We're rushing into the Vatican Corriamo lì dentro, by the spirit of deception ingannati and by an antichrist spirit. perché lo Spirito dell'Anticristo ci porta Because the antichrist spirit, lo Spirito dell'Anticristo it drives you away from the person of Christ la persona di Cristo ti distoglie by the word of God, ma la parola di Dio. who is the Lord Jesus himself. Gesù Cristo è la parola The incarnata, Bible says, and the word became la flesh. parola di Amen. diciamo. In the Gospel of John chapter 1 verse 14, Giovanni 1:14 in poi and men beheld the glory of God. che coloro che videro Gesù It was not in the Vatican Church. non era dentro la chiesa, No, the glory was in Jerusalem. la gloria non era neppure a Gerusalemme. Jesus looked at the temple of Jerusalem Gesù vide il tempio and di he Gerusalemme told his e apostles, disse ai suoi this apostoli: temple that you see, questo tempio che vedete that you guys are very prideful voi siete of, molto orgogliosi del the vostro Roman emperor will destroy it, l'imperatore fra qualche anno and there will not be one stone e remaining, non ci sarà una pietra che because rimane. the Jews were worshiping a building. Gli ebrei stavano So it adorando is un today. edificio, così è oggi. The Romans are worshiping buildings Si adorano anche and they're oggi, worshiping man. si venerano edifici. God knew that the Jews will worship Moses.
So he buried Moses. So there is no tomb of Moses in Israel. So the Jews will not worship a prophet. So he hid Moses from the Jews. But you see, we Catholics, we take pride in dead saints. So we've made Leonardo da Vinci. We made Leonardo da Vinci to paint pictures of saints. Le raffigurazioni fatte da Leonardo da And Vinci. to paint pictures of angels. E vediamo figure di angeli. To paint pictures of Mary. Raffigurazioni di Maria. So that we can worship images. God bless you, my friend. Possiamo seguire delle immagini. And you see, because of that, Vedete, they knew that the Catholic catechism is flawed. vedete che questo è un inganno, un imbroglio. Because as much as the Catholic Church upholds Quando tu sostieni, the foundation of the faith, quando sostieni il fondamento della they fede, have violated the second commandment va bene, però se violi il secondo that is comandamento, found quando in Exodus chapter 20. segui delle immagini. And in Exodus chapter 20, Esodo 20 condanna le immagini. it says, "Thou shalt not create Dice non creare any graven cultura image. nell'immagine alcuna. Thou shalt not paint any image Non farti immagini sulla terra. of anything in the heavens Qualsiasi cosa nel or cielo in the earth." o sulla terra. But the Catholics have painted Ma images of God. invece di fare They immagini, worship a Mary image. si venerano le They immagini bow to statues. e ci si inchina davanti alle statue. Therefore, they've broken the second commandments of E God. questo purtroppo è l'infrazione del Therefore, they've broken the first commandments of God. Questo è The Bible says, "Thou shalt not worship any other God La before Bibbia me. dice solo Dio va adorato, Thou shalt not worship a place before me. non adorare nessun altro, Thou shalt not worship a day before me. solo Dio, Thou shalt not worship the innovations of men before me." non adorare innovazioni umane. Because idolatry, L'idolatria, caro mio, it is not worshiping statues alone. non è soltanto le statue. Idolatry could be Facebook. Anche Facebook può You essere wake up in the morning and you Svegli look la at your mattina, phone. guardi il tuo telefono. The modern day idolatry of our Oggi c'è time un'idolatria diversa da una is volta. your mobile phone. Il telefono, molti People adorano il worship proprio telefono, adorano il proprio telefono. If someone got shot right now at the Vatican, Se qualcuno va they will lì, not call 911. They will pull up their phone. se qualcuno ha problemi, They will pull up the fuori phone il telefono and record. e, And, e registra, and when they are satisfied with their recordings, registra le they cose. will call 911. E poi dopo chiama. And when they are satisfied with 911, Se c'è un problema, then they will call on the name of the Lord quando Jesus. c'è un problema non chiama. 4 years ago, Si registrano. when there was a coronavirus 4 anni fa c'era il and the coronavirus Vatican was on lockdown, e c'era il lockdown dappertutto. everybody was in their homes. Tutti erano a casa. Nobody could come to the Vatican Nessuno poteva venire qua. because Corona had blocked the Il gates coronavirus aveva bloccato tutto. of the Vatican. Aveva bloccato pure And la all we could do L'unica cosa che potevamo fare was call on the name of our era God. invocare il nome del Signore. Some were saying Hail Marys. Some were saying Hail Marys. Alcuni dicevano dei Some rosari, were saying the Lord's Prayer. alcuni pregavano But yet they died of Corona. perché avevano paura del Some were holding their rosaries alcuni portavano i and rosari they died of Corona. perché cercavano Today, in the name of cercavano Jesus, di sconfiggere il I'm here to coronavirus. let you know Ma sai che il nome di Gesù, that maybe you're a Catholic. il nome di Gesù, I want to let you know this. voglio farti sapere, caro, Your sins have not been forgiven. i tuoi peccati non No sono matter the penance, perdonati, anche se fai la the penitenza, i sacraments, sacramenti, the le confessions, confessioni, and the baptism you had as il a baby. battesimo da bambino, non ti salva, non Your ti, sins non ti still has toglie not i been peccati, forgiven. non ne sono perdonati. You know, how do I know this? Ma come faccio a sapere una cosa? I was born a Catholic. Io sono nato cattolico, My grandfather was a mio Catholic. nonno era cattolico, He raised me in a Catholic. mi ha fatto But yet, having a Catholic name or a avere Christian un name, nome cattolico, un nome it did cristiano, not change my life. non ha cambiato la mia vita. I was a Catholic with a Catholic name. Avevo un It did not give me eternal salvation. Today, friends, Cari amici, oggi, today, friends, cari amici, oggi, it is a day of salvation. And we're here to preach the good news of Jesus. andiamo a predicare la buona notizia di Gesù. What am I trying to say to you? Cosa c'è? You can take pride in your Christian name. Puoi essere orgoglioso della tua religione, It will not give you non power ti dà potenza against sin. contro il
Because some people are called Paul, Perché qualcuno but yet they're murderers. sono religiosi ma sono Some are omicidi. called Pauline. But what do you say? Boy, you can't. What do you say? Speak Italian. No, I don't speak Italian. You can't do this. Why can't I do this? Bah. No, you can't. Why? Tell me. Because you need to be alone. What? You need to be alone. I need to be alone. What does that mean? You need to be alone. I'm alone. You understand? You mean I need alliances? Is that what you're saying? Yeah. But you know what? It's freedom of speech. We're allowed to express our freedom of speech. I believe in European law that we're allowed to express our freedom of speech and religious faith. I need to defend the law with the hand to defend your opinion. I'm asking you just a question. Politely. What are you talking about? I'm talking about Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. You know Jesus? Jesus Christ was the one who died for the sins of humanity. Do you know Christmas? Yeah, that's right. The one who was born in a manger, who was born to save your sin. Are you a Muslim or are you a Christian? You don't do religion? Oh, that's good. You're my friend. That's fine. Look, listen. I'm preaching about Jesus Christ. And Jesus came to die for sinners. That's right. We're here to preach the truth. Listen, brother, you might wear a police uniform right now, but one day you will die. Where are you going, heaven or hell? It's something to think about. And you see, it's a very serious question. People have not discovered Jesus. They are going to hell without knowing Jesus. And Jesus cannot be found in religion, cannot be found in Islam. It can only be found in the Bible. You know the Bible? You know the Bible? You know the Bible? The Bible. Bible. Yes, so in the Bible, it reveals about who Jesus is. And he's coming again with the voice of an archangel with a trumpet. And when the trumpet blows, all eyes will see him. Even yes, you need to go. Okay, okay. So friends, today is the day of salvation. Oggi è il giorno della salvezza. And we're here to let you know that Jesus is coming again. I hold in my hands a trumpet. Paul said that one day the trumpet will blow and all eyes will see Jesus coming in the air. And this will be the sound of the coming of the Lord. Sarà un suono come quello di Shofar. Friends, on that day, just as the police will come with their sirens to come and vindicate and rescue men who have been attacked by criminals, Intervengono contro i criminali, but così that day when il giorno Jesus che Gesù comes tornerà. will be the announcement of his coming Sarà l'annuncio della sua in clouds of heaven sulle nuvole del cielo, with glory and power. con gloria. And that day all eyes will see him. E tutti lo vedranno un giorno. Even the atheists will see the King of Anche gli Glory atei vedranno il regno di appearing with lights la luce. brighter than the stars. Sì, They will see the King of Glory coming in. vedranno il Re della Gloria venire. And the Bible says that dead in Christ will be raised from the Quel grave. giorno sarà un giorno And tremendo. the living in Christ will be translated Allora to che be the sono Lord in the viventi air. saranno The question that I have for everyone in the Vatican, qui al Vaticano. if Jesus comes, Quando Gesù ritorna, would you be among the number sarai fra coloro che vengono presi that will da be lui translated to meet the Lord in the e air? incontreranno il Signore nei cieli, Or will you be stuck here o sarai qui bloccato sulla terra that will be left to be attacked by the person of the e Antichrist? saranno poi presi in mano Today my desire is that you not just Il mio receive a desiderio non religion, è soltanto una religione, but you receive ma che tu Jesus who possa has died for ricevere sinners. Gesù che è morto per i peccatori, Because all have sinned and perché come tutti short of hanno the glory. peccato sono privi della gloria di Dio. We all have sinned and come short Siamo of the tutti likeness privi of God. della immagine di Dio. We have been taught by religion La religione ci ha insegnato that we're made in the image and likeness of God. sì che noi siamo creati. We have been made in His image, Sì, è vero che siamo stati creati but a we sua don't immagine, act like God però non siamo because forti we nel have nostro sin in our comportamento, DNA. perché c'è il peccato nel nostro And DNA. sin is making us steal. Il peccato ci fa Sin is the reason why we are policemen.
Ecco perché ci devono essere Because men have come short of the glory perché of la God. gente priva della gloria di Dio And they're committing crimes. commette crimini. Policemen are there to fight sin. I'm also a policeman. Devono I came to fight sin Sono venuto anch'io per and combattere il preach peccato. against sin. Anch'io predico contro il Because peccato. the wages of sin is death. Il salario del peccato è la morte. And the policeman that fights sin E si combatte il peccato. is called hell and death. E io combatto il He's the one that arrests these people. perché dobbiamo But liberare the good news is this, la buona notizia è that che Jesus came to save souls. Gesù Cristo è venuto per That though your sins be red as scarlet, se anche i tuoi peccati fossero they come can scarlatto become as white as wool. puoi diventare bianco come la neve. Jesus said, I am the way, Gesù ha detto io sono la via, the truth, and the life. la verità e la vita. And no one comes to Nessuno the viene al Father Padre se non per mezzo di me, except by me. solo attraverso di me. Today, friends, Caro amico, oggi in the Vatican, we come preaching this noi gospel. qui nel Vangelo del Vaticano stiamo As solo I come to predicando the end of my message, sto terminando il mio messaggio. if Jesus should come right now, Se Gesù tornasse oggi, all of you are going to hell forse stai andando all'inferno perché because you have placed your non ti faith in sei a man. affidato a lui ma a un essere umano. You have placed your fear. You Perché fear tu hai men. posto la tua fede in un essere umano. You fear the Pope. You fear Muhammad. Tu hai timore e riverenza verso Maometto. Even the nation of the earth fear Muslims. Ci sono tanti musulmani They allow the false doctrine to invade e nations. le false dottrine proliferano And they don't say anything. nessuno dice niente. They will go to Africa and tell them to observe LGBT laws. Va in Africa e poi viene promosso But they can't go to Mecca LGBTQ. and Dubai Però poi to enforce LGBT non laws. si può promuovere That is the LGBT. hypocrisy of our time. Oggi c'è tanta ipocrisia. You see, Vedete, Christians are dying every day ci sono cristiani che muoiono ogni giorno, sapete? in Iraq, In Iraq, in Iran, in Iran. but nobody is documenting Ma it. nessuno ne parla. But when one Muslim Ma dies, quando muore un musulmano he's se ne fa una giving storia. global attention. Se ne fa una storia. Today is the day of salvation. Ma invece oggi dobbiamo And focalizzarci today we sul come to fatto lift up the name of dobbiamo Jesus. esaltare il nome di Gesù. Because there is no name under heaven Non c'è nessun nome where a sul man cielo can receive salvation. affinché attraverso cui uno possa ricevere la salvezza. That's right, there is no name under heaven Solo attraverso Gesù. where a man can receive Puoi forgiveness ricevere of il sin. perdono dei peccati But let me tell you, there's many names under heaven attraverso Gesù. Non Where a ci man sono tanti can- altri nomi where a man can receive a religion. che ci fanno ricevere una religione. All your names Tutti i tuoi nomi under heaven will give you a religion. ti daranno, altri nomi ti daranno So una you believe in religione. Buddha, become a Buddhist. Per esempio puoi diventare buddista, You believe in Charles Russell, you become a Mormon. puoi diventare mormone, If you believe in Muhammad, you become a Muslim. segui Maometto diventi musulmano, You believe in men, you believe in the Pope, credi a ciò che dice il you Papa, become a Catholic. diventi un cattolico. But when you believe in Ma Jesus, quando credi in Gesù, you receive eternal life. credendo in Gesù di Nazareth, Not ricevi la a vita religion. eterna, non la religione. Because for God so loved the Che world Dio ha tanto amato il mondo, that he sent his only ha dato il begotten suo Son, unico figliuolo, that affinché whosoever chiunque believes in crede in him, Lui, that whosoever believes in crede in him Lui, will receive eternal life. riceve la vita eterna. So God did not send Dio non ha Jesus mandato Gesù nel to mondo build the Vatican. per costruire un edificio. God did not send Jesus Gesù non ha mandato to protect Dio non ha Jerusalem. mandato Gesù per proteggere God Gesù. sent Dio ha Jesus mandato Gesù sulla to terra give men eternal life. per dare la vita eterna. He sent Ha Jesus mandato Gesù to give you the blessing of per forgiveness. darti la benedizione del perdono dei He peccati. sent Ha Jesus mandato Gesù so that you become a son of God. perché tu possa diventare figlio di God Dio. did not send Non ha Jesus mandato Gesù for you to receive power, per ricevere potere, to become a religious Catholic, per diventare una persona a religiosa, religious Muslim. per diventare un But the musulmano. Bible says Ma la Bibbia dice in the Gospel of John nel Vangelo di 1:14 Giovanni, capitolo that 14, as many as received him, coloro che l'hanno ricevuto, Jesus Gesù Christ, Cristo, he gave them gli ha power dato il diritto to become sons of the di living figli God. di Dio. Today is a day of salvation. Oggi è il giorno della salvezza. I want you to be a child of God, Io voglio che tu sia figlio di not just Dio, a Catholic, non solo un cattolico, but a child of figlio God di Dio, who has inherited eternal che life. ha ereditato la vita eterna, A child of figlio God di Dio, who is born è again. nato di nuovo.
Because there was a man called C'era un Nicodemus. uomo chiamato Nicodemo. He was a Jew. Era un ebreo, un He was insegnante religioso. a religious Pharisee. Un fariseo religioso. He knew all the teachings of Conosceva Moses. tutti gli insegnamenti di Mosè. But when he met Quando ha Jesus, incontrato Gesù, he realized he did not have forgiveness of si rese sins. conto di non avere il perdono dei The peccati. complete forgiveness. Non aveva il perdono He completo. did not have eternal Non life. aveva la vita eterna. So Jesus showed him the way Gesù gli ha mostrato la via to eternal life. per la vita eterna. He said, except a man be born Se again, uno non è nato di nuovo, ha detto Gesù, he cannot non enter può the kingdom of entrare nel regno God. di Dio. Così gli ha detto Gesù. There was a kingdom of Israel. C'era il regno di Israele, Men were in the kingdom of Israel, c'era gente che apparteneva al popolo but they di all Israele, did not have eternal ma non life. aveva la vita eterna. And the kingdom of Israel Il regno di Israele, was made up of 12 nations c'erano 12 tribù under the monarchy of God. sotto la monarchia. Judah, Giuda, Levites, Levi, Reuben, Ruben, Naphtali, Naftali, and Nathan, and Natalie, and Asher, Asher, and Joseph. tutte queste tribù All these nations, 12 nations, erano poi delle make nazioni, up the kingdom of Israel. il regno di Israele. So Israel was looking for a king Israele cercava un re that would save them from the Roman che emperor. salvasse dall'imperatore romano. But God didn't send them a king Dio non ha mandato un re to break them out of the Roman emperor. liberarli dall'imperatore But romano. God sent a King Ma Dio ha Jesus mandato Gesù to deliver them from the emperor and the kingdom of sin. dall'imperio, dalla schiavitù del peccato. He sent Ha Jesus mandato Gesù to deliver them from the kingdom per of liberarli darkness. dal male. He sent Ha Jesus mandato Gesù to deliver them from the power of per sin. liberarli dal potere del peccato. He sent Ha Jesus mandato Gesù to deliver them from the curse of the law. per liberarli dalla He maledizione. didn't send Jesus Non ha mandato Gesù to make them Catholics, per renderli to make them Jews, per renderli but he sent Jesus per rendere to give you eternal life. persone che danno la Many vita. of you take pride in your Catholic life, Queste persone danno but you don't take pride cattolicesimo. that your name is written in the book of life. Essere scritto nel libro You della vita. take pride Orgogliosi in how much miracles you have done. quanti miracoli sono stati You fatti. take pride Orgogliosi in political power. del potere religioso. But today, in the name of Jesus, Nel nome di Gesù. as I come to the end of my message, Oggi vengo I say, e Vatican, ti dico una repent. cosa. Bisogna ravvedersi. Repent from your heresies. Ravvedetevi delle eresie. Repent from your fallacies. Ravvedetevi delle Repent Ravvedetevi delle from your idee. errors Ravvedetevi that is leading many astray che portano into a repentance unto religion. lontani dal Vangelo. Preach the full gospel Dobbiamo predicare il Vangelo. of the Lord Il Jesus Vangelo di Gesù that turns sinners to Christ, che porta peccatori a Cristo. not sinners to religion. Non alla religione, ma Turn sinners to Jesus bisogna voltarsi verso Cristo. because Jesus is coming. Gesù, il Cristo sta tornando. I'm here to let you know Voglio farti sapere. that Jesus said he's coming. Gesù ha detto che lui torna. He's coming, Lui sta tornando. and his desire Il suo desiderio is è that none of us will perish che nessuno di noi perisca in our religious fallacies, nel nostro fallacia di religious le heresies, nostre energie, religious errors, i nostri errori and religiosi, deceptions. nell'intanto. Today is a day of Oggi è salvation. il giorno della salvezza. Repent and believe in the Lord Ravvediti e Jesus credi nel Signore Gesù that thou mayest be saved. affinché tu sia salvato. Repent and be converted. Ravvediti, sii convertito. He didn't say repent and be a Non ha Catholic. detto ravvediti, sii cattolico. He didn't say repent and Non ha be a detto Muslim. ravvediti, sii un musulmano. He didn't say repent and be a Non Mormon. ha detto di essere un mormone. It says repent Ha and be detto converted. ravvediti, convertiti a Cristo. This is the same word Jesus told Peter. Gesù ha detto a Pietro, He says, Peter, ha detto Pietro, you denied me 3 tre times, volte mi hai rinnegato, but now I've risen. ma ora sono risuscitato. He says, when thou art converted, Quando sei stato convertito, when you are converted, sei convertito, strengthen the brethren. tu devi rafforzare i fratelli. He didn't say strengthen them to be Catholics. Non ha detto falli diventare He says cattolici, strengthen them rafforzali in the word of faith. nella parola della vita, Strengthen them nella parola in della the word of grace. nella parola della He grazia, says strengthen them rafforzali in the word of life. nella parola della vita, He says strengthen them rafforzali in the word of faith. nella parola della fede. Catholicism is not of faith. Non è quando non c'è l'enfasi sulla fede, It is not of faith. quando come It is of works. ma con le opere. How do I know that it's not C'è un of faith? problema. Io lo so che non è Because the teachings of the Roman Catholic perché
insegnamenti della Chiesa romana denies faith salvation. dicono che la fede non basta. It accepts work salvation. Bisogna fare delle opere, That means except you are confirmed, cioè deve essere you are, cresimato, you are baptized, battezzato da piccolo, you practice, you eat, you partake in the Eucharist. prendi l'Eucaristia, You cannot be saved. ma questo non porta salvezza. But the Bible La says Bibbia dice: that repent and believe ravvediti e credi al Vangelo, that thou may be saved. affinché tu sia salvato In the name of the Lord nel nome Jesus. di Gesù Cristo. Today is a day of Oggi è salvation. il Dio della salvezza. And as I come to the end of my message, E quindi the Bible la says, Bibbia dice, Paul said, l'Apostolo Paolo he says, behold, I tell you a mystery. vi dico un mistero: We shall all be changed. saremo tutti cambiati, We shall all be changed saremo tutti cambiati in a twinkle of an eye. in un attimo, At the last trumpet. quando ci sarà la tromba, At the last la trumpet. tromba che suonerà, At the last la trumpet. tromba, We shall all be changed. di coloro che sono in Cristo saranno We cambiati, shall all be changed. saremo cambiati. When the trumpet blows, Quando suonerà la tromba, your body will change. il corpo di coloro che This sono body in will Cristo receive sarà mutato. incorruption. Diventerà When the trumpet incorruttibile. blows, Quando suona la tromba, your body will receive a body. un corpo eterno. No man can create that body. Nessun uomo può But when creare, the trumpet blows, my ma friend, quando suona la tromba di Cristo, when the trumpet blows, al suo we'll ritorno, receive another body. cioè sarà una nuova Because cosa. the Bible La says Bibbia dice, in the book of Galatians, nel libro dei it Galati, says flesh and blood il sangue cannot la carne inherit non the possono kingdom of inheritare il God. regno di Dio. But flesh and blood, Il sangue e la carne non it possono, can inherit a Catholicism. possono ereditare la religione, Flesh and blood can inherit Mormonism. possono per esempio far diventare Flesh mormoni, and blood possono ereditare can inherit Islam. l'Islam, But flesh and blood ma carne e sangue cannot inherit the kingdom of non ti God. portano nel regno di Dio. That is why when the trumpet La blows, religione non basta, quando suonerà la tromba, we shall all be changed. tutti coloro che sono in Cristo And some saranno will cambiati receive bodies to go to hell. e alcuni andranno all'inferno Others will receive bodies to go to e heaven. alcuni riceveranno corpi per andare Because all'inferno. this body Questo corpo, is not worthy to go to heaven. questo corpo che abbiamo adesso, That is non può why the entrare Bible all'inferno. says La Bibbia dice: mortality shall inherit immortality la mortalità erediterà and l'immortalità corruption e incorruption la corruzione by the blast of the trumpet of corruttibile in God. Cristo Cristo, perché il Signore trasformerà. Friends in the Vatican, Cari amici qui al when Vaticano, the trumpet blows, quando la tromba suonerà, would you be among the number? sarai parte di coloro che sono trasformati e entreranno al regno di Dio? Today I sound the alarm Io oggi ti avviso and I say e repent ti dico ravvediti before it's too late. prima che è troppo tardi. I sound the alarm and crown my Io ti message. avviso, Repent, repent. ravvediti, Vatican repent. ravvediti, Rome repent. cari The gente nation of Roma, the earth repent. For the kingdom of God is at hand. da qualsiasi nazione di Hallelujah. Dio, e che il regno di Dio è vicino. Good to go, yeah? Repent, repent, every one of you. For the kingdom of God is at hand. Repent and be on bended knees Ravvedetevi and say, Lord Jesus, Signore Gesù, I know I am a sinner. so che sono un peccatore. I know I am a sinner. Signore, ti chiedo, And there is no salvation c'è salvezza, in the hands of men. c'è salvezza. I believe you died for my sins. Che sei morto per i miei peccati, You died for my sins morto per i miei peccati, to give me life. vita. Today, Lord, I repent Oggi mi ravvedo. and I place my faith in the finished work of the cross. Oh, Signore Gesù, Forgive me and give me this life. In the name of Jesus, perdonami. we pray. Preghiamo. If you pray this prayer, Se preghi questa
with a heart of repentance and with humility, I know that when the Lord Jesus comes again, you'll be taken with him and you will die with him and not perish in the lake of fire. In Jesus' name. Amen. Atti 4:12, nessun altro è la salvezza, solo in Gesù. Do you want to keep that phone when dead? No problem. So, saints, are you still recording? Yeah, still recording. Yeah. So, friends, we're here at the Vatican. Amen. As you can see, we're not here to play games. We're here to preach this good news of the Lord Jesus. Life is short and eternity is long. Oh, brother, can you please focus? So, life is short and eternity is long. Life is short and eternity is long. Please. Yeah, so we're here to let people know about the truth. Only Jesus can save you. Sean, just look at me. Look at me. So only Jesus can save. Today is a day of salvation, and we've rattled the beehives of many. Many will not like to hear the truth, but today is a day of salvation, and we're here to declare the good news of Jesus. Amen. Today, if you have received the Holy Ghost, the Bible says that by the power of the Spirit, we have boldness to preach the gospel. You cannot tell me you're baptized with the Holy Ghost and you can't witness the gospel of Jesus. See, you can receive the boldness of religion like Islam and other religions. It will not give you boldness to face persecution. The reason for the baptism is to confront the persecutions of men. And today is a day of salvation, guys. Let's come to Jesus and your life will be saved. Hallelujah. Glory to God. Amen. Keep on recording. Well, bro, keep on, just keep on. Thank you, Jesus. Hello, sir. How are you? Have your document. Yeah, of course. You have no case? Is there no document? Your document. This one's documents I need. Yeah, just give them to him. Glielo spiegavo. Sì. Your document? Sean, please. Sean, can you please keep the camera on us? It's serious. We're going. La patente ce l'avete la foto? La foto per vedere la patente? Sì, stavamo già da piedi, ho detto devo andare. Grazie. God bless you, man. Have a blessed day. And I pray for you guys. My prayer is that God will bless you guys. You encounter the Prince of Peace. Today is the day of salvation. And today we desire, my friend. God bless you. Thank you. Of the Lord Jesus. Today is that day. Hallelujah. Glory to God. Thanks. Let me get this one. So guys, today is the day of salvation. The Bible says, fear no man. We fear no one but God. Amen. We have no respect for anything that defiles the name of God. And we stand for the truth. We're enforcers of the truth and we're here to defend the faith. So today is a day of salvation. Repent, every one of you, and believe in the Lord Jesus. Your sins shall be forgiven. Are you American? Is that it? Hallelujah. The Ruach HaKodesh. Come on. Okay. There's your microphone here. You were friendly to them, weren't you? Man, you gotta preach the gospel. The Bible says be as harmless as a dove. Amen.
It says the Bible says be as harmless as a As dove, wise as a serpent. as wise as a serpent. Yeah. Hallelujah. Amen. We come with the love of God. We're not ministers after the Old Testament where we Amen. pour down fire. We know of whose spirit we are. Yeah. We have the spirit of Christ, and we Amen. hate to preach Christ. Amen. And if they don't receive Christ, then it's a problem. Amen. If they don't receive Christ and they are alive, then I have a job to do. And my Amen. job is to lead them, Amen. to pray for them. So that's one of my duties. Amen. I'm not here to preach condemnation, Yeah. but we're here to preach eternal life. The Bible says God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him will be saved. And so we're here to preach salvation and not condemnation by the letter of the old. So guys, if you're there and you're preaching condemnation, you're not preaching a true gospel. You're preaching another gospel. Amen. Mother, put it in there. We're going in. Yeah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. God bless you. guys. Thanks, guys. Today is the day of salvation. Thank you for standing with us. Amen. Thank you for your prayers. Amen. We're here in the Vatican, and it's done. Hallelujah. Today is the day of salvation. Believe in the Lord Jesus, and you shall be saved. In Jesus' name, amen. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay, we'll go.